Welcome back again. So अब चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ जावाको एरे लिस्टको बारेमा. सो एरे लिस्ट र एरेमा थोरै मात्रामा सिमिलरिटी छ, बट इट हेज सम एडभान्टेज ओभर एरे. जस्तै कि हाम्रो एरेमा हामीले लेन्थ प्रोभाइड गर्नुपर्छ कि यो एरे कतिवटा हुन्छ भनेर, राइट? अथवा त्यो गरेको छैन भने हामीलाई एडहरू गर्न ओर्न डेटा मेनिपुलेट गर्न ओर्न दिँदैन. सो हाम्रो एरे लिस्टमा चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा एडभान्समा आउँछ, जुन चाहिँ हामीले एड र रिमुभ जति बेला गर्दा पनि हुन्छ. एन्ड अदर बेनिफिट इज इट क्यान ग्रो or shrink as our need to. So we're gonna talk about हुन्छ नि कसरी एरे लिस्ट बनाउने, कसरी एड गर्ने, कसरी रिमुभ गर्ने, अनि कसरी के अरे एरे लिस्ट छ कि छैन भनेर कन्टेन्ट्सहरू चेक गर्ने, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. सुरुमा त यदि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गो हेयर एन्ड सब्सक्राइब इट. ओके, सो द फर्स्ट थिङ फर्स्ट कि हामीले त यो जावा युटिलबाट हामीले यो एरे लिस्टको प्याकेज इम्पोर्ट गर्नुपर्छ. अनि त्यहाँदेखि आउँछ कि हाम्रो कसरी यसलाई बनाउने भनेर, राइट? सो लेट्स गो टु आवर कोड. सो इन अर्डर टु क्रिएट an array list, we need to have the array list. First thing first, right? Array list and the string. So this only takes the wrapper class of the reference. मतलब कि यदि तपाईले यहाँनेर int हाल्नुभयो भने तपाईको यो int लिँदैन. सो यसले चाहिँ लिने कुरा भनेको मोस्टली अप्पर केसमा हाम्रो जति कुराहरू लेखेको हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामी रेफरेन्स टाइप अथवा र्यापर क्लासेसहरू भनिन्छ, तिनीहरू मात्रै लिन्छ. सो लेट्स गो ब्याक टु द स्ट्रिङ. दिस इज अप्सनल, यु क्यान एड इट अर नट एड इट, इज नट अ बिग डिल, राइट? नाउ वाट एभर यदि तपाईँलाई एरे लिस्टमा केही कुरा हाल्न मन लाग्यो अरे, सो we can do names.add Vishal, right? And names.add Parvati. So now if I go here and get just the system out names and run this will give me the Vishal and Parvati. So यदि तपाईलाई कुनै कुरा मन परेन अरे, ओके मलाई पार्वतीलाई हटाउनु पर्यो अथवा विशाललाई हटाउनु पर्यो, राइट? सो भने हामी इन्डेक्सबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ. So you see that index, it takes the index, right? So this one is 0 because this सुरुमा हामीले यसलाई हाल्यौं अनि यसलाई सेकेन्डमा हाल्यौं, right? So if I say remove 0 अनि मैले यसलाई रन गरे फेरि भने we only get Parvati किनकि विशाल त्यहाँबाट गयो, right? But whatever if I want to get the something from the index, right? I want to read the value. यदि यो के अरे यसको फर्स्ट इन्डेक्समा के छ भनेर. So now if I do .get, which gives me a option to add index, I'm going to do 0. मैले यहाँ ध्यान दिनु है, मैले यो नेमलाई कमेन्टेड गर्दैछ त कोडले रिड नगरोस् भनेर. So now if I look for this one, it gives me Vishal back. So this is adding, this is removing, and this is getting. So this all three happen by the index. Okay, I mean two things happen by the index. Getting and removing happens from the index. So what about if you want to replace something? So names dot, right, replace I think there is a replace all. This one takes the okay, let's see how does this work. So operator and size. Okay, so let's do this, right? I think there is other one called just the replace only. Okay, forget about the replace. Okay, forget about the replace. I'll get back to that. So what about if you want to check if something, let's say that the Vishal is in our list or not. So what we can do is names.contains. So and if we type Vishal,
right? Now this one, the contents returns the boolean, right? So you see public boolean contents takes the object as any. Now if I do boolean has name, and if I pass has name in here, it's going to give me either true or false, right? So it's true, so we do have a Bisal. So now if I remove Bisal from there and if I try to check it, it's going to give me false because it doesn't exist. Okay, so okay, this we talk about creating it, adding it, accessing it, removing it. Okay, and we talk about the contents. Now what about like in यति loop गर्न मन लाग्यो अरे यतिमा लिस्टहरुमा loop गर्न मन लाग्यो भने we're going to go back to our for is again. So what we can do is for, right? And we're going to do a string list to name colon names, and if I do system dot out name, okay, now this is the name, right? So let's comment out this 3 of this and run this one. So now we get Bisal and Parvati one by one. Let me Google the ArrayList replace. This replaced by the index. Okay, it's a used to set. That is a set that's called the replace. So let's look at that, right? Names dot set. Okay, this is what I was talking about. Okay, I want to add it at 2 because we already have something, right? No, let's replace Parvati with Johnson. Okay, so now if I run this, there you go. Now Parvati got replaced to the Johnson. What about if I added 2 in here, the one we don't have it in here, right? It gives the error saying, well, you said 2 मा replace गर्ने भने तर 2 त छदै छैन. So in order to fix that, we can either add it in here or we can change the index of this one. So यो चाहिँ बेसिक एरे लिस्टको बारेमा भयो. हामीले फोर इज कसरी एरे लिस्टमा चलाउनेको बारेमा कुरा गरौँ, एड कसरी गर्ने, रिमुभ कसरी गर्ने, यति छ कि छैन भनेर कन्टेन्ट्स कसरी चेक गर्ने, अनि गेट नेम रिट्रिभ कसरी गर्ने भन्नेको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. सो अर्को भिडियो वी गोना टक अबाउट आउटबक्सिङ, unboxing and auto boxing. So please watch the other video as well. I'll see you guys on the other video. Bye bye.